Ngày cuối cùng tôi đã gặp The One, phá tin tức tôi đã bị bán phá giá. Lại, đã là lần thứ 3 trong năm nay. Không còn nhiều điều để nói một khi bạn nghe thấy bạn thật tệ. Ngay cả khi nó rất tinh tế và có thể hầu như không nghe thấy trong phòng, những lời đó đã đi thẳng vào hộp bất an trong não của một người. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của họ khi họ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. Tôi đã cảm thấy sự ghê tởm của họ theo cách họ nắm chặt tay. Tôi đã cảm thấy sự căm ghét của họ chảy trong huyết quản của tôi. Tôi cảm thấy những mũi tên của họ ở sau xương sống khi tôi bước đi. Họ thậm chí sẽ nhếch mép trước cú vấp ngã tiềm ẩn của hai bàn chân trái của tôi. Đây là một câu chuyện tình yêu. Đừng mong đợi một mối tình lãng mạn bi thảm. Tôi không biết điều này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Nhưng tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để nghĩ rằng người sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Tôi đã đi khắp các siêu thị và cửa hàng sách cổ với hy vọng rằng người này sẽ ở gần đó. Hãy hình dung điều này cho tôi, tình cờ đặt tay lên cùng một món đồ. Chia sẻ một khoảng lặng trong giây trước khi tôi có thể lầm bầm tôi xin lỗi. Và bạn đã có nó, tìm thấy sự hoàn hảo ở lối đi của xoài. Họ nói rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hãy trung thực, tôi có thể sẽ khiến họ sợ hãi bằng cách nhìn chằm chằm quá lâu. Có một ranh giới rõ ràng giữa một cái nhìn quyến rũ và một cái nhìn rùng rợn, và tôi không cho rằng mình thành thạo cái nhìn đầu tiên. Nói cách khác, tôi không có nhiều may mắn khi tìm thấy The One. Tôi đã nghĩ là tôi đã làm, nhưng hóa ra một lần nữa tôi đã sai. Bạn không xứng đáng. Đây là lần thứ 3 trong năm nay tôi được nghe những điều như vậy. Tôi tự nhủ rằng những lựa chọn của mình cần được nâng cấp. Tôi biết bạn, một người ngoài cuộc, rất dễ dàng nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình khi xoay sở vì chuyện này. Bạn có thể đúng, thấy chưa, có lần tôi nghĩ họ đã đúng khi tôi được nói rằng, bạn quá đáng, và bạn đã nhắc tôi rằng không có gì gọi là quá đáng. Mà đúng hơn, có quá ít kỹ năng để mang tất cả những gì bạn có. Tôi đã tự nhận mình sau đó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một lần khi bạn không có tia lửa, đã ném tôi trở lại trạng thái rối loạn cảm xúc. Chà, tôi vẫn chưa hồi phục sau đó. Tôi đang nói với bạn tất cả điều này bởi vì bạn đã hỏi tôi. Bạn không nhớ. Chà, điều này không mới đối với tôi. Họ giữ cho tôi cảm giác như tôi không quan trọng, như nó là vô nghĩa, vượt qua nó. Tôi đã ở đây trước đây, vì vậy tôi biết làm thế nào để trở lại. Phải mất một chút thời gian, nhưng sau đó tôi hiểu đó không phải là điều tôi đáng trách. Thay vào đó, tôi biết điều này không nằm trong đầu tôi, mà là của họ. Tất cả những lời nói sẽ không có ai yêu bạn, hay những lời nhận xét bạn không bao giờ có thể đủ thú vị. Chỉ là những suy nghĩ thực sự sắc bén, và đã nuôi sống những con quỷ tồi tệ nhất có thể cư ngụ trong chúng ta. Nhưng suy nghĩ của riêng họ, đây không phải là sự thật. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà tôi sẽ để ai đó nói với tôi. Tại sao tôi lại để họ? Tôi đoán thật khó để chặn chúng khi người duy nhất bạn thấy là chính bạn. Đúng, bạn đọc đúng, đó là tôi, tất cả cùng, tôi đã tự vứt bỏ mình, lần thứ 3 trong năm nay. Không có người khác, chỉ có tôi và tâm trí rắc rối của tôi. Không ai đối xử thô bạo với tôi hơn tôi. Không ai ghét cơ thể tôi hơn tôi. Tôi đã cảm thấy họ đã mất mát như thế nào bởi vì tôi đã đánh mất chính mình. Đó là cách tôi coi mình như rác rưởi, nhìn vào bản thân và ghét sự phản chiếu của mình. Nếu tôi đã gặp khó khăn khi chiến đấu với sự tự hủy hoại bản thân, hãy tưởng tượng những gì tôi làm với ý kiến của người khác về bản thân. Bất cứ phản hồi tích cực nào mà tôi có thể nhận được từ những người khác, tôi sẽ không tin vào điều đó. Tôi sẽ chặn bất cứ điều gì tốt đẹp mà họ có thể nói với tôi vì sợ rằng họ sẽ không trung thực. Đó là lý do tại sao tôi rất dễ từ chối bản thân mình. Từ lâu tôi đã tin rằng tôi không đáng được đối xử đúng mực, tôi hoàn toàn quét sạch mọi cách có thể để yêu thương bản thân. Tôi đã đạt đến một mức độ mà sự đánh giá của chính tôi không đáng tin cậy đến mức tôi thậm chí không thể nhớ được vẻ ngoài của mình. Đánh mất dấu vết của chính mình là trở nên tê liệt. Bạn biết bạn phải cảm thấy điều này và điều kia, ở đây và ở đó, nhưng trong sâu thẳm bạn chỉ đang giả vờ. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mát hơn tôi cảm thấy chiều nay khi từ bạn hút thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi đã nói với người trước mặt tôi đã nghe thấy điều đó từ người trước mặt tôi đã cảm thấy nó xé nát bản thân mình và sau đó, đó là khi tôi đã có đủ. Tôi đang bỏ từ đáy đá để chịu trách nhiệm về những cách mà tôi đã đầu độc chính mình. Kiểm tra thực tế, ai có thể yêu bạn nếu bạn không yêu? Một câu trả lời cho điều này có thể là nhiều người có thể yêu bạn ngay cả khi bạn thấp nhất. Nhưng đây không phải vấn đề. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn là một vở kịch, khi đèn tắt và rạp không có ai ở đó để diễn tập. Nói cho tôi biết ai ở đó treo tấm áp phích cạnh cửa chính. Tôi là nhân vật duy nhất ở lại trong suốt vở kịch. Biết kết thúc và vẫn ngạc nhiên về những bước ngoặt kỳ diệu của nó.
Đây là một câu chuyện tình yêu. Do đó, tại sao bạn lại chờ đợi để gặp The One khi bạn có nó ngay trước mặt bạn? Sau rất lâu tôi có thể yêu cầu. The day I finally met the one, break the news, I have been dumped. Again. It has been the third time this year. There is not much left to say once you hear, you suck. Even if it was very subtle, and it could have barely been heard across the room, those words went straight to the insecurities box of one's brain. I have seen the look in their eyes as they stared at my body. I have felt their disgust in the way they would clench their fists. I have felt their hate flowing through my veins. I felt their arrows at the back of my spine as I walked away. They would even smirk at the potential stumble of my 2 left feet. This is a love story. Do not expect a tragic romance though. I do not know if this has ever happened to you, but I have spent most of my life thinking that the one was going to show up unexpectedly. I have swung across supermarkets and vintage book shops hoping that this person would be around the corner. Picture this for me, casually placing our hands on the same item. Sharing a quiet fraction of a second before I could mumble, "I'm sorry." And there you have it, found perfection at the Isle of Mangoes. Love at first sight they say. Well, let's be honest. I would probably scare them off by staring for too long. There is a fine line between a seductive glimpse and a creepy glance, and I do not reckon I master the first one. In other words, I have not had much luck when it comes to finding the one. I thought I did, but it turned out that I was, once again, wrong. You are not worth it. This is the third time this year that I have been told such things. I tell myself that my choices need an upgrade. I know it is easy for you, an outsider, to think that I am wasting my time by spinning over this. You may be right. See, there's this one time I thought they were right when I was told, "You are too much," and you reminded me that there is no such thing as being too much, but rather, having too little skill to carry all that you are. I did pick myself up after that. However, remember that one time when "you have no spark" threw me back to emotional turmoil? Well, I have not recovered from that yet. I am telling you all this because you asked me. Oh, you do not remember? Well. This is not new to me though. They keep me feeling like I do not matter, like, it's nonsense, get over it. I have been here before, so I know how to bounce back. It takes a bit of time, but then I understand it is not something I am to blame for. Instead, I know this is not in my head. But theirs. All these, "no one is going to love you" talk, or "you could never be interesting enough" comments, are just thoughts. Thoughts that are sharp indeed, and that feed the worst demons that can inhabit us. But thoughts on their own. This is not the truth. And yet. This is not something I would let someone tell me. Why would I let them? I guess it's hard to block them when the only people you see are yourself. Yes. You read that right. It has been me. All along. I dumped myself. For the third time this year. No other people. Just me and my troubled mind. No one has been rougher with me than me. No one has hated my body more than I have. I have felt how lost they were because I have been lost myself. That's how I treated myself as trash, by looking at myself and hating my reflection. If I already have a hard time battling self-sabotage, imagine what I do with other people's opinions about myself. Whatever positive feedback I could get from others, I would not believe it. I would block anything nice they could tell me by fearing they would be dishonest. That is why it is so easy for me to reject myself. I have believed for so long that I was not deserving of being treated right. I completely swept away all possible ways of loving myself. I reached a point where my own judgment was so unreliable that I could not even remember the way I looked. To lose track of oneself is to become numb. You know you are supposed to feel this and that, here and there, but deep down you are just pretending. And I have never felt more lost than I have felt this afternoon when the words, "you suck," escaped my mouth. I did tell the person in front of me, I did hear it from the person in front of me, I did feel it tearing myself up, and then, that is when I had enough.
I am crawling from rock bottom to take responsibility for the ways in which I have poisoned myself. Reality check: who could love you if you did not? An answer to this could be that many people can love you even at your lowest. But this is not the point. Imagine your life is a play. When the lights are off and the theater is empty, who is there for the rehearsals? Tell me, who is there hanging the poster by the main door? I am the only character that stays for the entire play, knowing the end and still being surprised at its marvelous turning points. This is a love story. Therefore, why would you wait to meet the one, when you have it right in front of you? After so long, I can clay.